Este es nuestra primera reunión de este ciclo escolar y para las personas nuevas, por favor, en la parte del chat pueden poner su nombre, la relación que tienen con el estudiante o si son parte de la facultad, pueden indicar su posición y también si tienen algún estudiante en la escuela. Y vamos a dar comienzo a nuestra primera reunión virtual del año del FTO. Great. And let me see if I will let me present. We still have a couple people trickling in. Fantastic. I promise I'm just give me 1 second. I promise I just have to switch gears a little bit. Just pull up the presentation. Teams is being tricky. I'm sure you're all used to this. Okay, wow, I actually think I might have gotten this to work. Okay, great. Thank you. Thank you again, everyone, for joining us today. Welcome to the first Truesdale Family Teacher Organization meeting. As I mentioned earlier, for anyone that is new, if you could just please in the chat add, who you are and just say hi to everyone. I know there's a decent sized number of folks on the call, so we'll just wait. We'll just have everyone introduce themselves in the chat. Okay, so I will get started. So our agenda for today. So first, welcome new families, welcome old families, welcome teachers. Thank you all so much for being here. The agenda for today is for us to speak about a fundraiser that is happening in the next couple of weeks. It is also to talk about the local school advisory team, volunteering at the school, upcoming events, and really the last 15 to 20 minutes, I'd like to open it up to the floor for parents, teachers, others to raise any questions, concerns they have. This year has kind of started off on a pretty intense note for many of us. Many of us have already had kids potentially exposed to COVID, maybe possibly in quarantine. There's some relief on the horizon of possible vaccines. So I just want to give the floor to everyone so that they have an opportunity to raise any questions or concerns. Ok, vamos a comenzar nuestra reunión y primero vamos a discutir nuestra agenda de la noche de hoy. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están integrando a la organización. También vamos a hablar de la recaudación de fondos de la organización Doblemente Buena. También vamos a hablar del equipo de asesoramiento escolar. También vamos a hablar de los eventos que vienen próximamente, también de las personas que van a ser voluntarias en la organización. Y también en la última sección se va a abrir el micrófono para todas las preguntas que ustedes tengan. Sabemos que empezamos este año de una manera intensa, porque todavía continuamos con la pandemia. También en el horizonte se esperan vacunas para los niños que están en escuela elemental. Así es que sabemos que tenemos muchas preguntas. Y entonces esta es la oportunidad de que hagamos las preguntas para tratar de buscar alguna clarificación y entender lo que está pasando.
And before we get started, I should probably introduce myself because there's a lot of new folks on the call. And I'd like, if it's okay for Anna and Jess, I'm going to shout out to you two as well as the board members on the Family Teacher Organization. So my name is Fadia Ahmed. I have a son in first grade, Elias Taylor, and a daughter in pre-K 4. This is my fourth year, entering into my fourth year at Truesdale as a Truesdale parent. I'm also the co-founder of the Family Teacher Organization. Primero vamos a hacer una introducción porque sabemos que habemos bastantes personas nuevas integrando esta reunión la noche de hoy. Ella es Miss Ahmed, ella lleva 4 años en la escuela, participando en la escuela de Truesdale. Es la cofundadora de la organización de padres y maestros. Tiene 2 estudiantes en la escuela, Elias, que está en primer grado, y Zoya, que está en PQ4. Great. So I will go get into this a little bit as to why we started the FTO and what purpose we serve, but I did want to give an opportunity. This year we have 2 board members that are not on the call today. One of them is actually my partner, Chris Taylor, who currently serves as the treasurer for Truesdale. And then Martha Hoffman, who is not here today, but she is also one of the co-founders of the FTO. And she serves in an advocacy role currently. Jess, if you don't mind, do you mind introducing yourself very quickly and then passing it to Anna? We have 2 new board members this year. Hi, I'm Jessica, and I have a son, Knox, in pre-K 4, and my daughter, Aurora, is in first grade. This is also my 4th year at Truesdale. Ok, ella es Jessica Young, ella tiene 2 estudiantes en la escuela, ella es un miembro nuevo de la organización. Knox está en PQ4 y Aurora está en kindergarten. And Anna, do you mind introducing yourself? Good evening, everyone. I'm Anna, and I have one son. He is in kindergarten, he's Zacarias. This is my 4th year at Truesdale. He spent 2 years on pre-K 3, not because he's delayed, it's just because the age, because his birthday is in the end of the year. I remember he was one of the youngest kids in the whole school, but we passed that. Soy Ana, soy una miembro del board o de la comitiva de padres y familias. Tengo un hijo que se llama Zacarías, este es el 4º año que estoy. Me acuerdo en el tiempo que él estuvo de bebé, que estuvo de 2 años en el pequeño. Anna, we lost you. Yeah. I'm not sure she can hear us. Okay, great. Thank you so much. Anna, can you hear us? Okay, she's on mute now. Okay, thank you so much. Anna and Jess are new board members this year, and we are incredibly grateful to have them. If there's other parents that are looking for opportunities to really intensify their engagement at Truesdale, we are welcoming more board members, so please reach out if you are interested. Ana es uno también de nuestros miembros nuevos en la organización, y si algún padre está interesado en pertenecer a esta organización, por favor, son más que bienvenidos. Nos dejan saber para mandarle toda la información, cosa de que puedan ser partícipe de esta organización. So to give you a little bit of background on the Family Teacher Organization, as several parents that are on this call today are new. When I joined, when we got to Truesdale, there was a couple things that as new parents to Truesdale, we really wanted to advocate for. Some of those things were an elevator for the building, for example, also a brand new playground. Our playground, the previous playground was about 40 years old. And so we were really interested in trying to figure out how to more proactively advocate for the needs of the Truesdale community. Vamos a darle un poquito de historia para ver cómo fue que se inició esta organización. Y una de las cosas que estaban abogando era para un elevador y para tener un área de recreo nueva.
We really found Truesdale's teachers and staff to be exceptional. It was myself and Martha and Chris that founded the FTO. We found the teachers and staff to be exceptional, and we felt that Truesdale was really not getting the attention it deserved because there wasn't a bunch of loud people down at City Hall demanding that things be given to Truesdale. La organización comenzó con Chris, con Marta y con Miss Ahmed. Fueron los tres fundadores o cofundadores de la organización. Ellos sabían que los maestros, que el staff de la escuela Truesdale era súper exitosa, era magnífica, pero no tenían suficiente personas que pudieran abocar por ellas en el City Hall, en la alcaldía. Y entonces decidieron hacer esta organización para abogar por la escuela. We've determined that in DC, the only way to really get a very loud voice is to set up a separate organization that would allow parents and whoever else wanted to, community members, to advocate on behalf of the school, as well as potentially raise additional resources for the school to help take care of potential, extracurriculars or field trips or other necessities for the school that we weren't able to do without this structure. Una de las cosas que ellos notaron era que, que para ellos poder abogar por la escuela, por tener una voz que fuera una voz que representara a la escuela Truesdale, ellos tenían que crear una organización aparte de la escuela. Para poder abogar por las necesidades de la escuela, por lo que querían para los miembros de la escuela, para la facultad. Y así fue como se creó esta identidad de padres y maestros. We also, our guiding principles as part of the FTO are to actually ensure and take it a step further and cherish the diversity of Truesdale. We are not here to kind of create parallel structures or build something else. We're really here to celebrate the diversity and the structure that the school already has in place, and actually very much value the vision of Truesdale, specifically dismantling systemic racism. And so we want to continue to support the school's vision, and that we see our role as being a support unit for the vision for teachers, for staff members, and ensuring that our scholars get what they deserve. Una de las cosas importantes de esta organización es que ellos están abogando por lo que necesita la escuela, por lo que necesitan los estudiantes, por lo que necesita la facultad, y ellos están interesados en continuar la diversidad que tiene la escuela y abogar por las ayudas que se requieren para que la escuela sea exitosa. Ellos no están como otra organización aparte de la escuela. Ellos están como otra organización ayudando a la escuela, abogando por la escuela, por su diversidad y por todo lo que los maestros y los estudiantes necesitan para ser exitosos. So as you all can tell, we were successful in getting a new playground at Truesdale. It was a painstaking process, but we got a new playground and it looks awesome. We've been a little bit less successful with the elevator, although the modernization plan for Truesdale has been moved up a year. So the plans for actually the new school building and the modernization the planning process will actually start next school year. So that'll be in 2022-23. Como pueden ver, la organización ha sido exitosa en cuanto a la remodelación del área de recreo, del patio de recreo. Todavía se tienen que hacer otros pasos para la remodelación de la escuela. La planificación va a comenzar en un año, en el próximo año escolar, 22-23. Se tuvo que atrasar un año los planes que se tenían en cuanto a la remodelación de la escuela. Eso va a comenzar el próximo año, 22-23. And so over the last 3 years, since 2019,
the FTO has supported COVID rent relief and grocery gift cards for our families. We've supported teacher appreciation activities. We've actually helped to foster and develop partnerships for the school, including with DC Scores and Food Prints. Como una de las cosas que también ha hecho la organización es conseguir apoyo y han ayudado en el alivio de alquiler del COVID. También han hecho actividades apreciando a los maestros y también han hecho eventos y se han unido con organizaciones como DC Scores y Footprints. And Food Prints is actually an organization that will be supporting us in ensuring that garden and garden education and education around food and nutritious food and farms is all incorporated into and supporting our teachers in ensuring that curriculum is incorporated into our actual curriculum. And I'll get to Garden Day later, but this is all part of us building out a school garden. Y la organización de Footprints, ellos son los que nos van a ayudar con la ayuda con el jardín, con crear un jardín para la escuela y también con la ayuda de educar a los estudiantes y a la facultad en cómo mantener el jardín con ya sea vegetales, flores, con todo lo que se necesite para el embellecimiento de la escuela. We've also supported in the promotion ceremonies at Truesdale and various other events, and then warm clothing and uniform drives. We've actually been able to raise about $14,000 in the last 2 years, and I will get to how you can help us raise even more money in the next month. And then También we actually ellos han- won this year. Oh, sorry, go ahead. Go ahead. Okay, I'm sorry. También la organización ha ayudado en las ceremonias de promoción. También han participado en campañas para conseguir ropa y uniformes para las familias, los estudiantes de la escuela. Y también en los últimos 2 años han logrado recaudar $14,000. Miss Ahmed también va a indicar cómo las personas que se han incorporado en esta reunión pueden ayudar a la escuela para seguir recaudando fondos. Va a hablar un poquito más adelante sobre ello. And last year we actually won our first grant from that was part of the I forget what the ANC stands for. Jamie, you're probably going to have to help me out. Neighborhood. Advisory, I know it's Advisory Neighborhood Advisory. Commission. Thank you. Advisory Neighborhood Commission. We actually applied to a grant through our ANC and won $5,000. This funding will help support community engagement and as part of our community garden initiative or our school garden initiative. Y este año por primera vez ganaron la primera subvención a través de una organización. Esa es la cantidad, $5,000 que ganaron, que recibieron fondos. Ok, bueno, se me pasó el número. Sí. Ya, Sí, ok, ese gracias, 5,000. Ana. Okay, so this brings me to where you all come in. Okay, so last year we sold popcorn virtually and we raised $6,300 and only 11 people participated. So this year we need to get minimum 22, minimum. Pop-up stores. I'm hoping that Ms. Foster is going to make this a competition amongst her staff, but we'll see about that. But in the meantime, this is an app. You have to download the app. You set up a pop-up store. I will send out more information about the school code you need to use to make a pop-up store for Truesdale. The fundraiser will be online from October 12th to 16th. It's only 4 days long. And you promote friends, family, cousins, whomever. The popcorn has gotten really good reviews. Everyone really thinks it's delicious. It took a really long time to get it to people last time. They say that they have figured out their shipping this time around, so hopefully that will be the case. But we get 50% of the proceeds. So it's a super easy fundraiser for us to do.
Una de las actividades que se hizo la primavera pasada fue colectar dinero a través de una organización que se llama Doblemente Bueno, las palomitas de maíz, el popcorn. Y se recaudaron $6,641 y solamente 11 personas participaron en la venta de este popcorn. Misamet dice que este año por lo menos quiere que 22 personas lo mínimo participen y abran su tienda virtual. Esto es una aplicación que se baja a través del teléfono y usted puede anunciar su tienda virtual de palomitas de maíz, de popcorn, y vender a través de la escuela para recaudar fondos para la escuela. El popcorn es riquísimo, yo lo compré, se lo puedo garantizar, lo puedo auspiciar. Y este año esperemos que tengamos más personas participando para vender el popcorn para recaudar fondos para la escuela. Va a ser del So I 12 al really hope to 16 de see. octubre. I really hope to see everyone, at least on this call, setting up a pop-up store. Because if we all sold even, $200, it's a good $1,500 in our pocket, no problem. So please, I encourage all of you to participate. The top 3 popcorn sellers will get a prize. It'll likely be a gift card to a local restaurant that they can go to dinner at or pick up dinner from. Y algo muy importante, todo lo que se recaude, el 50% va a la escuela. Y por favor, todas las personas que se han unido a esta reunión esta noche, por favor, si pueden abrir su tienda virtual de popcorn, se le va a agradecer porque es bien fácil hacerlo y aunque vendan $200, de esos 200, el 100 va para la escuela porque es el 50% de las ventas, de lo que se recaude va a la escuela. So, por favor, que se unan más personas para abrir su tienda virtual de popcorn, de palomitas de maíz. Okay, I'm going to shift gears. I'm going to take just a quick pause to see if there's any questions or comments or if anyone wants to talk about how good the popcorn is. Antes de continuar con la reunión, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera añadir, este es el momento. Okay. Okay, shifting gears a bit. So every school, as part of the DCPS, every school is required to have a local school advisory team. This team is actually made up of several of several different people that all make up the school community. So some parents, some community members, teachers, staff, and all of these people are a body that gets together and reviews budget priorities, reviews budgets, talks to the principal, advocates for various initiatives within the school, really talks to the principal and helps them further refine the school budget for the following school year. As part of this local school advisory team, we actually need to have four parents in addition to the head of the parent-teacher organization. Ok, todas las escuelas tienen que tener un equipo asesor. Este equipo asesor revisa el presupuesto, se compromete con el director en las iniciativas de estrategia y brega en conjunto con la escuela. So, we would usually you have elections for the local school advisory team, and I'll be totally honest, for the last 3 years, we've failed at getting any nominations at all for this very important role as part of the budget committee, basically for the school. So I'm actually making a plea out to all of you to see if anyone has time or energy. I know it's been a very tough year to participate and be part of this team. You learn a lot about the budget process for DCPS. It's a bit of a heavier meeting. It's mostly meetings. It's a bit of a heavier meeting lift come January, February, March. But
we are supposed to meet fairly routinely, and there's no experience necessary. We would love to have representation from all grade levels. For the last 3 years, it's been my rallying cry that the FTO and the LSAT, as it's referred to, is too lower elementary grades focused. So I would really love to have not only a diversity in grade levels, but diversity but diversity also of our families, making sure that our Black families and our Hispanic families are equally represented. Una de las cosas que se está abogando es para tener más representación de los padres, porque el año pasado hubo elecciones y nadie se nominó, nadie participó en estas elecciones. Se necesita representación, por lo menos se necesitan 4 padres, y a Miss Ahmed le gustaría que hubiese una representación de cada grado en la escuela, desde Peque 3 hasta 5º grado, porque estas personas... además, o sea, aparte de la organización del FTO, van a pertenecer aquí al equipo asesor, y también bregan directamente y aprenden con relación al presupuesto de las escuelas de DC, y es importante que haya la representación necesaria de los padres y de todo, sobre todo la diversidad de nuestras familias afroamericanas y de nuestras familias latinas, que haya toda la diversidad necesaria. Y ella está abocando que por favor participen y se dominen y sean parte de este grupo asesor, y también con relación al presupuesto. Miss Ahmed, if I could just say Yeah, that please. LSAT is like vital to the school, not only for budget stuff, but I believe they were the team that helped us do the walkthroughs to make sure that the school was safe for COVID related items. It's just really, really an important part of the school. So if you're thinking about it, please join the LSAT. Yeah, Okay, Miss LSAT Adams, is more important than the FTO. Yes. Miss Adams, la coordinadora de educación especial de la escuela, dice que por favor ser parte de esta organización, de este grupo asesor, es bien importante, porque ellos toman en consideración todo lo que ahora en estos momentos está relacionado a la pandemia, al COVID, y cómo ayudar a los estudiantes en mantenerlos seguros, en mantenerlos bien en la escuela. Eso es parte, por favor, que si los que están oyendo esta reunión, los que están hoy aquí presentes, por favor, que se interesen en participar y ser parte de este grupo asesor. No solamente se brega con el presupuesto, pero también con todo lo que tiene que ver con la educación y con la salud y el bienestar de los estudiantes. That also brings me to volunteering. So as per DCPS regulations, there is a clearance process that I will resend to the listserv to ensure everyone has access to it. If you stop by the FTO table on back to school night, you would have received all of this information in a packet. There is a clearance process which includes fingerprinting and a TB test. But once you go through that process, you are eligible to volunteer at Truesdale for 2 years. Ok, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las personas que participan como voluntarios. Hay un proceso de autorización, hay un proceso que tienen que pasar, y este proceso tienen que hacerse la prueba de la tuberculosis, entre otras cosas, y ya cuando y tienen que también que las huellas, porque le tienen que hacer una revisión de su background, de su expediente, y entonces cuando ya pasan el proceso, cuando ya están libres, cuando ya están limpios, entonces ya pueden ofrecer sus servicios de voluntario en la escuela. DCPS has now opened up the option for volunteers to actually help the school during actually in person. So if you are cleared or can get the clearance process going, the school is in need right now of having volunteer support for recess and lunch duty, for pickup and drop off, and possibly for contact tracing. So if you are
if you are cleared and do have some time, I know that the admin team would greatly appreciate it. As you know, as I'm sure many of you know, given all of the letters that we've been getting from home, my kids had been in person at Truesdale since February of 2020. No, I'm sorry, 2021, February 2021. And they've both been exposed to COVID in the last month. And although that was scary and annoying for work purposes, they were both, neither one of them ever tested positive. And so I do think that Truesdale has a lot of really good mechanisms in place for contact tracing and ensuring that people are staying safe. But it has been a very trying time for the school, for teachers, for staff, for everyone. And so if there's any way that people feel healthy and strong enough to help, I strongly encourage you to please let me know so I can help you with the clearance process, and then connect you with the right people at school. Una de las cosas que está diciendo Misamer es que si ustedes tienen el tiempo disponible y la voluntad de hacerlo y pasan el proceso de autorización, la escuela está necesitando ahora mismo voluntarios para ayudar en el recreo, para ayudar con el almuerzo de los estudiantes, también para la entrega de los estudiantes a la hora que se van a sus casas, y también para ayudar al rastreo de contactos. Y esto es una parte muy importante y muy vital para la escuela con relación a lo del COVID, por lo de la pandemia, por lo que estamos pasando. Y Misamet da el ejemplo de que sus niños han estado en la escuela presencial desde el año pasado, 2021, cuando las escuelas permitieron tener estudiantes cuando las escuelas permitieron ya tener estudiantes en la escuela. Pero este año a sus dos niños los tuvieron que mandar de cuarentena porque estuvieron en contacto directo con una persona que daba positivo del COVID. Y aunque fue un poquito molesto, incómodo y demás, sus niños salieron negativos, salieron bien, pero es un proceso arduo lo del contacto, porque hay que estar llamando a personas y seguirle dando el seguimiento, y esta es una de las personas que necesitan para voluntarios en la escuela, para cuando sucede una situación, en este caso, para facilitar un poco a los maestros y al staff, la facultad de la escuela, y ayudar en el proceso de hacer los contactos para el rastreo de las personas que han estado en contacto con casos positivos del COVID. And then we have two kind of immediate needs. One of them, Jess Young will be leading on, and that is the bulletin board. We do have a bulletin board that's been designated the FTO bulletin board, or Parents Corner, if you will. So if anybody has any interest in just kind of using some creative energy and supporting Jess in getting that bulletin board up and adding information to it that would be relevant for parents, that's an opportunity. We will also be sending out information on holding a clothing swap, so a warm clothes clothing swap, collecting lightly used sweatpants, anything. It doesn't have to be school uniforms, but anything from the ages of 3 to 12. And so as the school will set up bins to collect these items, we will actually need a lot of help in sorting, washing, and organizing them for the exchange, which likely will be held on October 29th. Y dos actividades que vienen pronto. Una de ellas es que hay una pizarra o un tablón de anuncios y se va a utilizar para tener todo lo que sea relacionado con lo del FTO y cualquier anuncio que se necesite hacer. Y dentro de poco también viene un cambio de ropa, ya sea que los padres traen ropa usada que esté en buenas condiciones o ropa nueva, y se hace el cambio. Tú dejas y agarras. Y estos son actividades también que se van a hacer y también se van a necesitar voluntarios, so estén al pendiente. Great. So as I mentioned, we'll be holding the warm clothing drive from October 8th to 26th. As you all likely saw, Garden Day was postponed from this past weekend to October 16th. I'm sorry, I should have included dates on this sheet, but October 16th will be
garden day. If you have shovels or, yourself, whatever other gardening tools you might have that you want to bring over, we're going to need parents and community members to help support putting garden beds together, putting soil in those garden beds, and just really getting that garden ready for use. So that'll be on October 16th. Ok, algunos eventos que vienen próximos es la recogida de ropa de abrigo ahora para el invierno, que va a ser del 8 al 26 de octubre, y otro evento que se aproxima, que es en octubre 16, que igual se están buscando o pidiendo personas que puedan participar, ya sea maestros, ya sea facultad, ya sea padres, ya sea personas de la comunidad. Es el día del jardín, que se tuvo que posponer de este sábado, octubre 2, ahora al 16, y se necesitan personas que nos ayuden a hacer las camas de los jardines, a tirar la tierra, a mover tierra, a plantar. Necesitan voluntarios para esa actividad. And then the school is organizing a harvest festival, I believe on October 29th. It'll be a harvest festival / Bookoween, which is basically a celebration of Halloween, but through books and literature. And so that is the day we will likely hold the clothing swap right after school, so that as parents are picking up their kids, they can also kind of see what is available in terms of the clothing exchange. And then we don't currently have anything big scheduled in November, but we will have a Frosty Fest the first week of December, and we will share more information about that. Bueno, por el momento en noviembre no tienen ningún tipo de actividad. Otra actividad que se acerca próximo es octubre 29, que es una fiesta de cosecha, y esa fiesta de cosecha se va a hacer en conjunto también con el intercambio de ropa, y también como son los últimos meses de octubre, ahí se celebra Halloween, pero en este caso se va a celebrar algo que se llama Bookoween, que es relacionado a libros. Can you explain a little bit more about the Bookoween? Sure. I still hope Principal Foster is planning on doing this, but basically, kids come to school dressed up as their favorite book character. So yeah, that's Bookoween. And then we're hoping to set up a big harvest festival out on the fields as part of the celebration, just like a fall festival. Ok, yo pregunté que nos diera más información acerca del Bookoween, porque es lo que se va a celebrar en la escuela en vez de lo del Halloween, y es que todos los niños vayan a la escuela, o los niños que están interesados, ¿no? Que vayan a la escuela vestidos con el personaje que más le gusta de un libro de cuentos. Y esperemos que la directora apruebe este evento para que se haga al unísono con la actividad de la cosecha y lo del intercambio de ropa. Thank you so much, Ms. Raimundi. I seriously wish I spoke Spanish and not Urdu, but I want to open it up to everyone to see what's on your mind. Does anyone have any questions, concerns that they'd like to raise, that they'd like me to raise with Principal Foster, or anything else that's on your mind, or even want to share like how the school year is going? I'd love to hear your thoughts. To answer a couple questions in the chat, I don't know how put together the garden beds are, but I will find out in case there's drills or other tools that are needed. Bookoween will likely be on a Friday. I believe it will be on during the school day. We might have something in the afternoon as parents come to pick up their kids, and I'm not sure. They might need volunteers for the Harvest Fest, but that will depend on if the volunteers for Harvest Fest will be required to be cleared. So if you do have clearance and can volunteer on the 29th during the day, I'm sure you'd be welcome to do that.
Ok, este es el momento de si tienen alguna pregunta, si tienen alguna preocupación, si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, este es el momento. Y alguna de las preguntas que estaba contestando Miss Ahmed es acerca del Book Win. Lo más seguro va a ser un viernes en la tarde, porque va a ser en conjunto con la actividad de la cosecha del harvest, que lo más seguro se va a hacer en el patio, en la escuela. Y ella también va a indicar si se necesitan voluntarios y por supuesto las personas que están interesadas, por favor ya comiencen el proceso de la autorización, de la tuberculosis, de las huellas, cosa de que estén listos cuando se necesiten, y también ella va a indicar si para el día de la actividad del jardín, de cuando se va a hacer los jardines de la escuela, tienen los que vengan a la actividad traer sus propias herramientas, pala, lo que se necesite, o si todo esto se le va a proveer a las personas. Son preguntas que la contestación va a venir dentro de poco, tan pronto ella las tenga. So the floor is anybody who would like to chat or say anything. I'm all ears. Hi there, this is Tracy. Hi, Tracy. How are you? I'm doing well, thanks. I had put in the chat, I saw that you had listed the promotion ceremonies, that the FTO does something for that, and Oh, sure. hopefully we may be having it in person this spring. So was just wondering what exactly that entailed. Oh, sure. Yeah. So last year we actually paid for the stage. Last year they did promotion ceremonies for 2 grades, kindergarten and 5th grade, and they were outside. So they were actually held in person outside. There was 2 huge tents. We had some food. We also did. So we paid for the stage and the backdrop and the balloons and all of that as part of the promotion ceremonies. As part of the promotion ceremony. This year, we're hoping that we can actually contribute maybe even some more, like actually potentially contribute some more food and stuff, because the school had to get the same supplier that they get for lunch and whatnot, but we wanted to do something nicer. In the years past, we've actually gotten cakes for every single grade level, like sheet cakes from Costco as part of the celebration. Ms. Raimundi actually put together goodie bags for all of the graduating kindergartners, for example, and we contributed to some of that as well. But yeah, we're actually, I think Ms. Foster is pretty open. It went off really well last year on the field, now that we have that gorgeous field. And so that's the kind of, and I think she's open to other suggestions of how to make it more fun or whatever. Okay. Okay. All right. Yeah, go ahead. Sorry, Ms. Raimundi. Okay, I'm sorry. Let me translate that, please. No problem. Una de las preguntas que tuvo una de las mamás era que cómo la organización de FTO ayudaba en cuanto a la graduación, a la promoción de los estudiantes. Y Ms. Ahmed indicó que este año la tuvimos afuera en el patio, en el patio del campo de soccer, y la organización ayudó a los 2 grados que se andaban graduando, que era kindergarten y 5º grado, y una de las cosas con la que contribuyó a la organización de padres y maestros fue con el escenario y también con toda la comida y con todos los arreglos que se hicieron, como los adornos de fondo del escenario. Y el año pasado ella había indicado que habían contribuido con bizcochos, con pasteles que compraron en Costco. So, la organización siempre ayuda y contribuye y espera que este año se puedan hacer cosas diferentes o por lo menos añadir más cosas para lo de la promoción o la graduación de los estudiantes. Other folks, how are things going? I know it's late and on Monday. ¿Cómo está todo? ¿Preguntas? Hey, I just wanted to say hi real quick and thank you. So my name is Jamie Barden and I'm Nina's dad. And so I appreciate, since I appreciate the community really appreciates Truesdale sharing the playground always and working on that. And so, and I appreciate all that the FTO is doing.
And the teachers and the staff, I know there's a lot of challenges still with COVID, and I think there's still a lot of concern, obviously. So, you know, just more a message of hope that everybody's staying healthy, and also kind of expression that there is a connection with the community. It's growing stronger, and I know that the current advisory neighborhood commissioner is very committed to supporting Truesdale, and the community is very much appreciative of the linkage, in part through the playground sharing, which means a lot to the community. So thank you all for that, the FTO, and thank the staff for taking care of our kids and keeping them safe, and so forth. That's basically all I had. Okay. Well, Mr. Barden quiere dar las gracias a todo lo que el FTO está haciendo, y él también es uno de los papás de una niñita que se llama Nina, que está en PQ3, I believe. Y él dice que gracias por compartir gracias a la escuela por compartir con la comunidad el parque de recreos, que es muy importante y muy vital para toda la comunidad, y todo lo que está haciendo la escuela, la facultad, por mantener a los niños sanos, saludables, y mantenerlos educados y seguros en la escuela. Muchísimas gracias a todo lo que la escuela y el FTO hace por los estudiantes. That's me. Nikki and Silver, I see your hand is up. Thank you. Hola a todos y todas, y gracias para hacer esta reunión en 2 idiomas. Es muy importante y tengo mucho respeto para todas las personas que trabajan en la escuela, que hacen y la comunidad por hacer este trabajo de hacer abierto a todo. I was just saying thank you for holding the meeting in 2 languages. We have a lot of respect for all the people who do the work to make that possible at the school and in the community. And thanks for having this space. And also a huge thanks to you who are Freja and Maria, or Ms. Ahmed and Ms. Raimundi, for your work. Thanks for opening this space. We are new to Truesdale this year and have a child in pre-K 3. So it's a great learning experience for us. I will say one more thing and stop, so it's easy to translate. Just a question with regard to the LSAT. I hear the need for volunteers and people to join, and I thought maybe it would be helpful, not just to those on this call, but those who hear the recording, to know a little bit more about what the time commitment is and what it involves, because that might be an impediment to different people joining the group. So thank you. And sorry, I have a connection problem, so I hope I'm clear. Gracias. Okay, bueno, No sé si... Are you going to translate as well? Or you want me to say? Por favor. Okay, bueno, una de las de lo que de la no preocupación, pero uno de las inquietudes que tiene esta mamá es que no tanto las personas que están presentes en esta reunión como las personas que en el futuro van a oír esta grabación de esta reunión, ahí se interesen en ser voluntarios para la escuela y para la organización. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el commitment, el compromiso que ellos tienen que hacer para la escuela? Esto es algo muy importante porque pues mucha persona está dispuesta, pero en cuanto al tiempo, quizás ahí es donde se le dificulta. So, ella quiere saber cuál sería el tiempo, el compromiso que las personas tienen que dar para la organización, o para cuando son voluntarios en las actividades. Y específicamente en el LSAT, en este comité de no sé cómo se llama en español, eso para saber cuánto tiempo necesita. Sí, y sobre todo con el comité que es del asesoramiento escolar, el equipo asesor de la escuela, que se conoce como el SAT. I'll send
a detailed email actually, just with more information from DCPS about the LSAT. The time commitment and I'll put this in the email, but the time commitment roughly come February, March, it's probably 2 to 3 meetings a month that are about an hour and a half long. But that's the biggest chunk of time. Usually we are, I believe, supposed to meet at least once a month, just to kind of touch base with the principal and with the LSAT at large. So, we but I lost you. will send more details. Oh, sorry. Can you hear me? Okay. Dice Miss Ahmed que va a mandar más información, pero por el momento se reúnen 3 reuniones al mes y por lo menos la reunión dura más o menos hora y media, pero ella va a enviar un comunicado con toda la información pertinente, en específico a lo que se necesita para esta organización, el SAT. Anyone else? I know we have some teachers on the call as well. Like, how are you all doing? You guys okay? Miss Ahmed sabe que hay maestros escuchando presentes en esta reunión y quiere saber si todo el mundo está bien. ¿Cómo está todo el mundo? Okay. If there's nothing else, I don't want to take up everyone's time because I know it's late and a Monday and we had technical difficulties, so we started late, which I apologize for. We will sort that out for next month, I promise. But and I'd also love your feedback on if this is still. We discussed this last year and it seemed like this time was actually better. And the fact that meetings are recorded, people can watch them on YouTube later. But if anyone does have suggestions on how to improve them, what time we should have them, please feel free to shoot me an email. I'm open. I don't really have much of an ego in when we hold our meetings. So let me know what your thoughts are. And yeah. Dice Miss Ahmed que está muy contenta con todo la gran acogida que ha tenido la parte del chat, todo el mundo contribuyendo, e igual que ella, si alguien tiene alguna sugerencia de a qué hora o qué día se puede hacer la reunión, que no hay ningún problema, que le pueden dejar saber, porque ella está abierta a cualquier sugerencia con relación a la organización. Y mientras todo el mundo contribuye, pues es mejor porque así se hace el consenso general de la opinión de todos. Ms. Marchetti. Okay, there's Kimberly. Kimberly Hernandez is one of the Kimberly's mommy, Kimberly Humanas. She's in PK4, and she said that she wants to. She's available to help and also to be a volunteer for the FTO during the time, whatever time is needed. So great, thank you. Muchas gracias, Kimmy. Ms. Marchetti? De nada. Yeah, hi. Disculpe. Oh, no. Perdón. Go ahead. Sorry. Solamente quería decir que soy la mamá de Keila. Kimberly es mi sobrina y sí, me gusta el trabajo que hace la FTO y pues sí, me encanta ayudar y sí, me gustaría ser parte también de la FTO, aunque yo no hablo mucho inglés, pero sí estoy interesada. Okay. There's another mommy. She is also, she's Kimberly's aunt, and she wants to participate helping the FTO as a volunteer and also as a member. Even though she doesn't speak too much English, she's more than willing to participate. And Anna is there to help her as a FTO member. Is that right, Anna? Yes. Ms. Raimundi, when are you going to start doing when are you doing adult classes for Spanish so we can all become bilingual? Because that's so critical for Oh, just whenever. Anna, let's talk about it. Sorry, Ms. Marchetti. No problem. I just had a quick question. I think I put it in the chat, but wanted to make sure. Is there a clear list of tasks or like how
to go through the process of getting volunteer clearance for parents to share in both languages? Yep, I sent out a list. Probably too much information was maybe folks probably were a little overwhelmed, but on back to school night, we actually handed out it's like 4 pages. It walks you through the entire process. It actually also tells you what exceptions there are. Like, for example, I've lived overseas, so I have to get a TB test in order to volunteer, whereas you can actually have a TB exception if there's some exceptions to the TB rule. For example, they tell you exactly where to get fingerprinted and all of that, and it's a little bit cumbersome. The form is sometimes confusing, so if folks do have trouble, I'm happy to help. We were actually, and I don't know if this is helpful, but I was thinking about potentially even looking into getting some mobile fingerprinting or something at the school one day to see if we could kind of make that process a bit more seamless for community members and parents. I'm still looking into that. But I haven't seen. I was hoping to do it with some other schools so that the cost wouldn't be so exorbitant for just Truesdale. So I'm still exploring that option, but I do have all that information both in English and Spanish, and actually it's in Amharic too. Ah, ok. Una de las preguntas que hizo Miss Marchetti, una de nuestras maestras de Pique 3, es que si había un formulario tanto inglés y en español con todos los pasos detallados de cómo hacer el clearance, de cómo uno obtener la autorización, la clarificación para poder participar en la escuela como voluntario. Y Miss Ahmed dijo que el día que tuvimos regreso a la escuela hubo un formulario tanto en inglés, en español como en Amharic de 4 páginas detallado todos los pasos a seguir. Y por ejemplo, en cuanto a la prueba de tuberculosis, ella que vivió fuera de Estados Unidos tiene que hacerse la prueba de tuberculosis, como por ejemplo otras personas pueden estar exentas a la prueba de tuberculosis, depende las causas y las condiciones. So, es importante que se lea el formulario para saber lo que corresponde hacer, aunque es un poquito complicado y un poquito tedioso, es bueno saber todos los pasos. Y en caso de que alguien tenga alguna necesidad de ayuda, ella está disponible para ayudar. Y también ella está tratando de ver si puede llevar a una compañía que haga las huellas digitales en la escuela, cosa de ayudar también a facilitar el proceso, porque el formulario también provee sitios donde uno puede ir a hacerse las huellas. So, el FTO está tratando de ayudar con todo eso. Pero sí está el formulario. Ana. Okay, so it's just an update how the TB tests work. Like myself, I'm born in another country, so it's gonna come always positive. So it just send it to you to the X-ray, and you're just turning in the X-ray result. Una aclaración sobre la prueba de la tuberculosis, como por ejemplo, yo nací en otro país, va a salir siempre positiva. Entonces lo que ellos te piden son rayos X, entonces tú le das solamente los resultados de los rayos X y ya te pasan en limpio. También lo hago para mi trabajo, entonces es cada 5 años, no es lo que tienes que hacerlo todos los años, simplemente cada 5 años. I do it for my job too, it's every 5 years, so it's always positive. I don't know what happened, and it's outside the US, something happened, seguro algo pasó fuera de los Estados Unidos que siempre va a salir positivo. Great. Okay, Ms. Marchetti, to answer your question, if families would be like to add it to the FTO listserv, there's 2 ways to go about it. One is just to go to Google Groups and search Truesdale Family Teacher Organization. Another way is to send me their emails and I'll add them to the listserv, no problem. That's super easy.
Una de las preguntas que también tenemos en la parte del chateo es cómo las familias pueden añadir su correo electrónico a la organización de FTO, cosa de que estén al tanto de todo lo que sucede y de nuestras reuniones mensuales. Y hay de dos maneras, ir a Google Group, o sea, a los grupos de Google y buscar la organización FTO de Truesdale o mandarle la notificación directamente a Miss Ahmed, cosa de que ella directamente los añada al correo electrónico de la organización. I hope you all set up your Double Good fundraiser pop-ups by the end of the week because it starts on the 12th. But so I expect to see at least like 22 pop-up stores because I think we could raise like $12,000 and that would be unbelievable. And we will bring it back to the wider FTO group to decide what events and things we want to spend that money on and making sure that we, spread that equally across everything. I also want to mention that on the 29th, on Harvest Festival Day, we are looking into also having a movie night that night on the green for on the field. We are just finalizing that with DC Squares. So I will just to flag that also. I forgot to mention that earlier. Other than that, I thank you all for joining, and I will put this up on YouTube, and I will answer all questions and all remaining questions I can send via email as well. Ms. Marchetti, I did share the code, but I will share it again. Okay. Y algo muy importante antes de finalizar es que por favor, abran sus tiendas virtuales del popcorn, de las palomitas de maíz, porque queremos recaudar mucho dinero y luego ver en las próximas reuniones cómo se va a utilizar ese dinero para ayudar a la escuela. Y también en octubre 29, que es el día de la cosecha, también va a haber una noche de películas en el campo de soccer. Por favor, esta información todavía se va a anunciar, se va a confirmar y toda la información se le va a poner en los folders de los martes a los estudiantes. With that, I bid you all a very good night. I hope you have an easy week and I hope you stay healthy and safe. And teachers, so much respect for you. Muchísimas gracias. Miss Ahmed tiene un gran respeto por la facultad de Truesdale. Los admira mucho, les desea mucho éxito y muchísimas gracias y buenas noches por su participación. Thank you all. Good night. Bye, buenas noches.